Художник по свету компании TTT GROUP и ДилерЦентр. Сейчас я вам расскажу про новинки и новости компании Clay Paky. Серия всемирных фестивалей электронной музыки Afterlife 2020 добралась до Дубая. Художник по свету Паскаль Бах использовал 100 приборов Шарпи на 60-метровой ферме по центру 100-метрового ангара. Идея заключалась в том, чтобы создать массив световых лучей, который будет работать как единое целое. Шоу «Загробная жизнь» более расслабленное и не требует сумасшедших световых и динамических быстрых эффектов. Люди должны чувствовать музыку в сочетании с визуальными эффектами и светом, чтобы это все не сводило их с ума. Инсталляция содержала 50 приборов на главной центральной ферме и еще по 25 справа и слева. Также были использованы 30 Clay Paky BI K10 для создания прострелов и подсветки человека, главного культового элемента шоу. Функциональность Шарпи, их стабильность, компактный размер и маленький вес стали главным выбором для того, чтобы использовать приборы в этом большом шоу. На рынке не так много приборов, которые могут сделать такой потрясающий яркий плотный луч в маленьком корпусе, подчеркивает художник по свету. Давайте посмотрим вживую небольшой отрезок из этого шоу. А сейчас я вам расскажу, что же компания Clay Paky приготовила нам, какие новинки скоро появятся на наших сценах и в наших шоу. Итак, поехали. Первый главный прибор, о котором мы с вами поговорим, это прибор Arola Profile HP, который очень ожидали многие художники по свету, как мощный спот, как очень многофункциональный и универсальный прибор. Дальше мы с вами рассмотрим более подробно новую палку от компании Clay Paky, это Тамбора Button, а также следующее продолжение жизни маленького прибора Mini-B, с которым вы все уже знакомы, это будет MIDI-B. Уже знакомый нам Sharpie Plus, считающийся еще новинкой этой компании, а также Mini-B в корпусе LED-PAR. Интересное решение. Серия приборов продолжается новинками от компании Clay Paky, это High BI K25 театра и Axcore Profile 600 театра. Также Клемантис, который был представлен на выставке уже на Prolight Sound и в Москве, а также светодиодный профильник от компании ADB, Orchis Profile. И в конце мы с вами познакомимся с новым умным инструментом для обслуживания приборов Cloud I/O, который будет очень интересен, особенно прокатным компаниям. Arola Profile – новый спот от компании Clay Paky, обладающим потрясающим зумом, отличным фрост-фильтром, системой смешения цветов, RGB, CMI, как нам нравится, отличным CTO фильтром. Но самая главная его особенность в его светодиодном модуле 1200 Вт. Один из самых мощных светодиодных приборов на рынке и более мощный, чем остальные приборы. Широкий спектр функций, привлекательное соотношение производительности и цены. Доступен с октября 2020 года. Сейчас вы можете посмотреть все технические характеристики, которыми он обладает. А также впереди небольшое видео. Hey there! We are pleased to introduce a new, powerful LED profile that has exceptional light output and features our customers have asked for at a surprisingly affordable price. The Clay Paky Arola Profile HP. You wouldn't expect such an extremely bright feature-packed LED profile at first sight. It looks virtually the same as other units until the light goes on. The Arola Profile HP fits a wide range of applications but also offers a quick return of investment.
It uses a custom-designed 1200-watt white LED engine, making it one of the most powerful LED profile moving head fixtures in the market. Clay Paky, known for our industry-leading optics and color reproduction, has given the Arola Profile HP an optical system with a 5 to 50 degree zoom range. For effects, the Arola Profile HP is equipped with 6 rotating gobos, 7 fixed gobos, an animation disc, and a 4-facet rotating prism. We included a 4-plane rotating framing system to shape your projections as you would like to. Its movement is not only precise, but can be incredibly fast as well. The Arola Profile HP has the feature set to be the go-to light for your productions. It was designed to meet the features and size needs with an unmatched performance to price ratio. If you have any questions, don't hesitate to reach out to us at any time. Be well, see you around, and grazie a presto. Следующий прибор – мощный светодиодный светильник с расширенными возможностями отображения пикселей Tambour Button от компании Clay Paky. Уникальной особенностью этих палок является то, что их можно расположить вместе в матрицу, и они будут давать потрясающе красивые эффекты, причем промежуток между соседними пикселями разных палок не будет виден абсолютно. Этот прибор также будет нам доступен с октября 2020 года. Характеристики вы можете посмотреть на экране. А дальше мы посмотрим короткое видео о ней. Clay Paky's new Tambour button is a high-powered LED button fixture with advanced pixel mapping capabilities, which you can arrange seamlessly in a line or in a matrix for amazing lighting effects. The Tambour button is powered by 16 Osram 40-watt RGBW LEDs, the same LEDs used in the High-BI and the Mini-B fixtures. Each unit is equipped with an internal Ethernet switch to daisy-chain multiple units together for dynamic pixel-oriented effects. The Tambour button offers zoom control from 4 to 40 degrees. The unit's tilt has a range of 220 degrees. The Tambour button is a very versatile and adaptable lighting instrument that addresses many needs for inline or matrix lighting applications. Следующая долгожданная премьера от компании Clay Paky – прибор Mini-B. Это старший брат прибора, который мы уже все знаем, Mini-B. В чем его преимущество? Чрезвычайно яркий ВОШ, потрясающий диапазон зум от 4 до 50 градусов, компактный и легкий, так же, как и его младший брат. Совсем скоро прибор будет нам доступен. Характеристики вы можете посмотреть в данный момент на экране. А дальше мы посмотрим потрясающее световое шоу от компании Clay Paky с использованием приборов Mini-B. And move and rise, then shift and step and bounce and play, repeat it. Central, open, fun and straight and mid and flip and cross and high, fast and quick as swift and play and slow and smooth as long and stay. Scene and cause, romp and chase, back and forth and phase. Red, green, blue, white, gold, pink, move. Red, green, blue, white, gold, pink, move. Deep and dark as rich and light, soft and clear as bright and light, hot and heat as wild and warm, cool and frosty as freezing cold, smooth and thin as tiny and slim, fast and large and great as fluid, smooth and thin as tiny and slim, fast and large and great as fluid, dim and faded, set and light, strong and sharp as shine and bright, on and live, burst and blast, dark and dark, black and sharp.
Mini-B Prolight Aqua, обладающий высокой световой мощностью, устойчивый к погоде, компактный размер и чрезвычайно конкурентоспособная цена. Характеристики можете посмотреть сейчас на экране, но вместо 1000 слов мы лучше посмотрим одно видео. With the increasing demand for weather-resistant fixtures for entertainment and architecture applications, Clay Paky's new Mini-B Prolight Aqua fits the needs for size, output and features, also being IP65 rated. Mini-B Prolight Aqua is a static version of the recently introduced Mini-B and is suited for indoor and outdoor use. Its light source consists of 7 40-watt RGBW LEDs, making it one of the brightest power lights available. The fixture has the same optical and electronic features as the Mini-B. A motorized 4 to 54 degree zoom, independent control of the central LED for effects, and a 16-bit electronic dimmer with 4 user-selectable dimmer curves. This fixture is incredibly compact and lightweight and very complementary to the Mini-B and Mini-B fixtures in optical performance and color consistency. Mini-B Prolight Aqua. Some things are just better with water, right? Уже знакомый нам Axcor PFL 600 приобрел новое слово – театра, что означает его расположенность к этому виду искусства. Самым важным особенностью этого прибора является его бесшумность. Axcor PFL 600 театра доступен в двух версиях – Axcor PFL 600 и Axcor PFL 600 HC театра. В последней версии он имеет CRI не менее 90 и выход 21 тысячу люменов. Большой выбор потрясающих гобо и цветов позволяет нам использовать прибор в самых различных вариантах. Он уже доступен с июля 2020 года. Характеристики можете посмотреть на экране. А мы с вами посмотрим потрясающее видео, презентацию от компании Clay Paky. In the crowded world of medium-high power lighting units, the Axcor Profile 600 stands out for its high-level performance, its great versatility, and the superior quality of its light. It fits a 500-watt white LED engine and is available in 2 main versions, the Axcor Profile 600 and the Axcor Profile 600 HCST. The 2 different models are designed for better performance in different fields of application. The first is extremely powerful and bright, the second, warmer and more refined. Touring and live shows require an ever-increasing light output level, and Clay Paky has responded with a special optical unit capable of achieving the light outputs typical of 1000-watt discharge lamps. And when the boost function is activated, the discharge lamp units are completely left behind. The Axcor Profile 600 becomes 20% brighter in this mode, achieving incredible illuminance values. This 28,000 total lumen version uses an LED engine that generates an illuminance of 23,500 lux at a distance of 10 meters, about 10.9 yards away, with a color temperature of 6,500 Kelvin and a color rendering index of over 70. Power, contrast, no greenishness, and a CT set to 6,500 Kelvin ensure greater perceived whiteness and therefore greater perceived illuminance. In other words,
It is a light designed for racing. The HC-ST version is different, more delicate and more accurate. It is supplied with a different light conveyance system able to ensure perfect beam uniformity. It fits a different LED engine designed to increase the color rendering indexes and emission spectrum. It is set to 5600 Kelvin with a CRI of 90 and brightness of 21,000 lumens. The AXCOR Profile 600 ST-HC is therefore ideal for theatres, TV studios and fashion shows. Both models have optical units able to ensure a zoom ratio of more than 1:9, which amplifies the light output very effectively. The zoom is able to range from 5 to 48 degrees. The units are equipped with a CMY color mixing system which depends on the version. Extremely bright and electric colors for the AXCOR Profile 600 and warmer and more saturated colors for the HC version. The colors have been conceived and produced by analyzing the intrinsic LED emission spectrum. Deep, rich and powerful for the AXCOR Profile 600. Natural, saturated and warm for the HC version. Different color responses for different applications. The speed of its movements and color changes makes the system even more interesting. Its CTO filter allows gradual color variation from 6500 Kelvin to 3000 Kelvin, or from 5600 Kelvin to 2700 Kelvin. To round off the color section, there is a color wheel with 5 complementary colors on it, including a TM30 to increase the color rendering index value up to 87 for the standard version. For total light control, AXCOR Profile 600 is equipped with a framing system which is similar in its mechanics and use to Clay Paky's traditional well-known device, acknowledged by all for its precision, accuracy and flexibility. Its 4 blades, arranged on 4 different planes, 2 motors per blade, and rotation of the entire module through 90 degrees ensure excellent system performance and simple management. The standard visual effects equipment consists of a 7-position rotating gobo wheel and an animation wheel. An optional fixed gobo wheel is also available instead of the animation wheel. It adds 7 more fixed gobos to the effects section. The boost function supports the effects section of the AXCOR Profile 600 standard version. It enhances the effect by increasing their brightness, contrast, and consequently their perception. A gradually inserted frost filter makes it possible to project softer images and, at the same time, diffuses the light, transforming the AXCOR Profile 600 into a wash light. You can also alter the light beam using the 4-sided prism. Using the 16-blade iris in conjunction with the zoom also provides good beam effects. The strobe. You can adjust light intensity in a perfectly smooth way, without any change in color and spectrum, thanks to an electronic dimmer. The AXCOR Profile 600 uses a combined cooling system for perfect emission spectrum stability and maintenance. It is controlled through the different studio operating modes that manage its noise level. The AXCOR Profile 600 has been designed with great attention to its mechanical structure, so that any maintenance is quick and easy. Its modular structure makes this possible. Its components and design make the AXCOR Profile 600 a very lightweight fixture, only 33 kilograms. To meet various use requirements, Clay Paky has created 2 additional versions of the AXCOR Profile 600, which stem from the models described above. A version with boost mode and a CRI of at least 90, and an HC version with a higher brightness.
The AXCOR Profile 600 and its state-of-the-art technology is the new essential benchmark for all modern entertainment uses. Если есть спот, значит должен быть и вож. Компания Clay Paky выпустила Hi-BI K25 театра. И его особенность в том, что он используется в тех местах, где требуется максимальная тишина, без потери качества цветов и яркости. В этом приборе применяются уже знакомые нам эффекты и макросы. Давайте посмотрим видео о нем. When you need a moving head fixture that has eye-catching performance, advanced features and bright colors, but is silent when on the set or stage, you look to the new Clay Paky Hi-BI K25 Teatro, a special version of the Hi-BI K25 that is designed for venues that need silent operations without sacrificing features. It has all the same optical, electronic and mechanical features of its predecessor Clay Paky Hi-BI K25 with reductions to the fixture's acoustical footprint. Based on 37 powerful 40-watt Osram Oster RGBW LEDs, the new Hi-BI K25 Teatro produces deep, rich colors, has a zoom range of 4 to 60 degrees, a uniform even light spread and a rotating front lens. It can emulate traditional lamp source fixtures and has a CTO range from 2500 to 8000 Kelvin, giving you that color temperature you need. Clay Paky has maintained to the unit's electronic LED engine that creates dynamic beam patterns with digital accuracy and repeatability. In addition, you have individual control of each single LED to make spectacular kaleidoscopic projections and amazing eye-catching effects. The Hi-BI K25 Teatro will brighten and add dazzle to your productions, not drown them out. Клемантис – многоцелевой универсальный прибор. Высокая яркость, равномерные цвета и отличная оптическая производительность. Применяется в качестве заливки задников, декораций, в качестве рампы, где нам требуется ровно залить все пространство без перерывов и границ. Прибор уже нам доступен. Уникальные характеристики вы можете видеть на экране. И давайте посмотрим видео. The Clay Paky Clemantis RGBW is a color-optimized version of the HCR unit, offering the same premium optical performance and renowned dimming quality as well as the full compatibility with all existing accessories. Not limited to just theaters, this luminaire has what it takes to do much more. With its amazing highlight output, Clay Paky has optimized the CRI in the primary colors of red, green and blue versus the HCR version. The Clemantis RGBW has a proprietary optical design and is the optimal solution for illuminating tall cycloramas up to 16 meters in a double row or stacked configuration. When the fixture is used in single row installations, it still has the punch to illuminate medium-sized cycloramas up to 7 meters. Whether you need to illuminate large or small space and need brilliant, rich, consistent colors, the Clemantis RGBW will fulfill your needs. Главной проблемой для всех прокатных компаний является обслуживание приборов. Его нужно разобрать, почистить, понять, какие у него ошибки, протестировать. Это, конечно, если у вас есть специалист. А если его нету, то прибор нужно собрать, отправить в сервисный центр. Это логистика, занимает уйму времени. Когда он придет обратно, непонятно, а работы идут и работы движутся. Для того, чтобы это не происходило и все эти проблемы ушли в прошлое, компания Clay Paky разработала новый прибор в помощь вам. Cloud.io – компактное устройство с 7-дюймовым тачскрином, имеющее сзади 2 DMX разъема. К каждому разъему можно подключить до 31 прибора. Также оно соединяется с облачным массивом по сети интернет. Устройство собирает все данные с приборов, часы наработки лампы, состояние электронных модулей и механизмов. Если есть какая-то ошибка, то она ее выдаст на свой экран и даст рекомендации по ее устранению. Удаленная поддержка пользователей в режиме реального времени.
Оператор службы поддержки может видеть всю информацию о настройках приборов, которым требуется сервисное обслуживание. Прибор доступен с сентября 2020 года. Распознает и получает данные о приборах фирмы Clay Paky, которые вы видите сейчас на экране. Дорогие друзья, эти и другие новинки доступны с 13 октября в шоуруме компании TTT GROUP и ДилерЦентр. Мы вас ждем. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее, чтобы наши специалисты встретили вас во всеоружии. Спасибо за внимание. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Комментируйте, оставляйте вопросы спикерам и до встречи в следующем выпуске.